হাই গাইস, আজ আমি ড্রয়িং করেছি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেখানে একটি ছেলে নদীর পাড়ে একটি গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে এবং একটি মাঝি এপার থেকে ওপার নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে। স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে আপনারাও খুব সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে এটি ড্রয়িং করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন এবং অনেক অনেক লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।